He based himself on the accepted and customary document. I should like Dr. Schwarzius to follow the numbers as stated and confirmed by the court, because otherwise there will be some misunderstanding. Now I understand that the accused mentioned another document, 207, I presume. 217, I think. Ja, TAF 37 217. T37 brackets 217. In dem Dokument 27 befinden sich noch den vorletzten Blättern ein Beförderungsvorschlag des Herrn Six, der als Zeuge vernommen ist. Ich erwähne nur, dass er hier die Beförderung besonders befürwortet, und auf dem nächsten Blatt übernimmt er auch die Bürgschaft, weil hier der Angeklagte zum ersten Mal in einen offiziersmäßigen Rang kommt. In document number 27, we also see on the page one before last in regard the recommendation by Dix, who was questioned here as a witness, recommending the promotion especially, and also personally undertakes responsibility because the accused comes to be an officer for the first time, is commissioned for the first time. Ich gehe dann zu dem Dokument TAF 55, auch TAF 37 aus 106 genannt. Das ist das Dokument 28 über. I come now to document number 55, marked as T37 brackets 106, which is in fact document number 28. On the first page, Eichmann verlor durch Zugehörigkeit zur NSDAP in Österreich im Juli 33 seine Stellung. On the first page we see that Eichmann, because of his belonging to the NSDAP in Austria in July 33, lost his job. Ist diese Angabe richtig? Is this correct, Mr. Witness? Ich war jene Zeit Verkaufsbeamter der österreichischen Vacuum Oil Company, und diese nordamerikanische Firma hatte infolge wirtschaftlicher Stagnation ihren Mitarbeiterkreis einschränken müssen. Ich war jene Zeit der einzige Ledige, und da hat man mir mitgeteilt, einer muss dran glauben, also ist es besser, es nimmt ein Lediger die Sache auf sich. Ich habe dem dann auch Folge geleistet, und als ich im Anschluss daran mein Elternhaus verließ, um mich nach dem Reichsgebiet zu begeben, hat mir der damalige deutsche Konsul in Linz eine Bestätigung, eine Art Gefälligkeitsbestätigung ausgestellt, worin er mir bescheinigte, dass ich zweifelsohne wegen Zugehörigkeit zur NSDAP entlassen wurde. Dafür jedoch habe ich keinen Beweis. Ich habe lediglich den Beweis, den mir die damalige Leitung der österreichischen Vacuum Oil Company genannt hat. It is not quite true. I was working then as purchasing agent of the Vacuum Oil Company, and this was an Austrian and North American firm, and due to commercial stagnation, it was compelled to reduce its staff. I was the only bachelor there,
and therefore they announced to me that it would be better to dismiss a single man, and then I should understand it, that it would be easier for them to dismiss a man who has no family. And later on, when I left the house of my parents in order to move to the Reich, the German consul in Linz did me some sort of a favor and gave me an attestation that I had been relieved of my post due to my membership in the German National Socialist Labour Party. But I also had an attestation from the vacuum company that I had been released simply because of the tendency to reduce the staff due to the stagnation at that time. Dort wird anerkannt, dass sie Fähigkeiten in der selbstständigen Verwaltung haben und anerkannter Spezialist sein. Unterschrieben vom SD-Führer des SS-Oberabschnitts Donau. Was waren das für Fähigkeiten, die hier besonders anerkannt wurden? Ja, das stimmt. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens. Sein. Unterschrieben vom SD-Führer des SS-Oberabschnitts Donau. Was waren das für Fähigkeiten, die hier besonders anerkannt wurden? Ja, das stimmt. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens, des an sich sehr komplizierten Gebietes. Ich hatte damals sämtliche Bestimmungen der Einwanderungsländer, sämtliche Höhen der Vorzeigegelder, sämtliche passtechnischen und sonstigen Schwierigkeiten im Kopf, und so konnte ich sehr wohl um jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten. Aber das war meines Erachtens eine Spezialisteneigenschaft, die beiden Teilen zugute kam, denn es konnten ja in jener Zeit 2/3 des in Österreich wohnhaft gewesenen Judentums zur Auswanderung gebracht werden. On the same document, on pages 3 and 4, there is also a personal report, not dated, but your efficiency is being appreciated as an administrator, also saying that you are an acknowledged specialist. This is signed by the commander of the Donau division of the SD. What was your special skill praised in this document? Yes, one could say that I was an expert in immigration problems. It's quite a complicated field. I had to keep in my head, all of the details about immigration regulations in various countries, the funds which one has to possess in order to immigrate into a certain country, passport regulations. All of this I had to keep in my head, and therefore I deserve the title of an expert, a specialist in this field. But I think it was a specialization which was to the mutual benefit of both sides. One should recall that at that time 2/3 of the Jews of Austria were then enabled to emigrate. Dokument ist TAF 37301, Dokument 1182. Our following document is T37 brackets 301, our serial number 1182. Eichmann vorgesehen ist für ein Referat Orthodoxe. Es ist insofern interessant, als man sieht, dass die Dienststelle sehr klein ist, und beachtlich, weil der Zeuge Six sagt, dass der Angeklagte schon damals eine besondere Stellung gehabt habe. Ich komme bei der Vernehmung über der Aussage von Six noch einmal darauf zurück. It says here that the accused
will head a department for the Orthodox, and it seems the department was quite small. 6 also takes a special standing. I shall come back to 6 affidavit later. Dokument 1451. My next document is 107 and number 1451, prosecution number. Februar 37. This is a report in regard to events and actions of November 37. Des Abteilungsleiters frei geworden ist, dass aber der Angeklagte diese Stellung nicht bekommt. It transpires from page 1 that the vacancy is now available for the head of a department, but the accused will not be appointed for this vacancy. Dass man ihnen die Abteilung übertragen wollte, oder warum haben sie die Stelle nicht bekommen? Mr. Witness, did you have why did you not receive this appointment as head of a department? Offensichtlich hielt man meine damaligen Kenntnisse und Fähigkeiten für noch nicht ausreichend genug, um mit der Führung einer Abteilung beauftragt oder betraut zu werden. Apparently, my knowledge and my capacity at that time was not yet sufficiently appreciated as being capable of heading a division. Who was appointed to head this department and who came instead of him later? Ein damaliger Unteroffizier namens Schröder, Abteilungsleiter, ihm folgte Wisliceni und dieser wurde abgelöst von Hagen. Reise Eichmanns mit dem Oberscharführer Hagen. Herr Zeuge, ist der Bericht von Ihnen zusammengestellt? Nein, der wurde zusammengestellt von Hagen, der um jene Zeit mein Vorgesetzter war. We come now to document number 124, and this is the prosecution serial number 2, wherein the trip to Palestine is discussed, undertaken by Eichmann and Oberscharführer Hagen. Did you draw up and edit this report? No. This report was compiled by Hagen, who at that time was my superior. Dr. Six, der vor wenigen Tagen vernommen wurde, hat erklärt, und der damals unser gemeinsamer höherer Vorgesetzter war, erklärte zu diesem Bericht auf Vorhalt, dass er aus dem Kopf und den übrigen Fakten sehe, dass ihn Hagen verfasst habe. The witness 6 as well, who has just been examined a few days ago, and who at that time was the joint superior of both of us, the superior of both Hagen and myself, 6 too testified now that to the best of his recollection, and according to what he can see from this report, he believes that this report was compiled by Hagen and not by myself. Herr Zeuge, da ist auf Seite 31 dieses Dokuments. Mr. Witness, on page 31 of the same document, Sehr abfällige und im Ton sehr minderwertige Stellungnahme zu den Verhältnissen in Palästina. Ist das ein Beitrag, den Sie zu der Sache gemacht haben? Nein, ich sagte schon, ich habe den Bericht nicht verfasst. Ich habe keinen Text dazu gegeben, aber vergleichsweise darf ich auf das Dokument 1510 hinweisen. Die TAF-Nummer habe ich leider nicht. 1510, das ist gerade die TAF-Nummer 115, Dokument 505. Das ist ein
Bericht von Kennedy, der von London... Nein, 1510, das ist eine Aktennotiz von Hagen. זה יש לנו פה, תו 108. On page 31 in this document, there are some remarks in the writing note and in regard to the situation in Palestine at the time. Is this an expression of your opinion? No, I've said before Hagen wrote this report. I would like to add that I had no share in this report. I made no addition to the handwriting of, to the manuscript of this report. By comparison, one could perhaps study document 1510. I do not have the exhibit number, the TAV number. Maybe this is in connection with document 115 or 505, Kennedy's document. No, this is 1510. This is a memorandum by Hagen. I think it's T108. This is document 108. Dr. Savatius, this is a mistake. Wegen dieses seltsamen Tones des minderwertigen Redensarten verweisen auf ein Dokument TAF 110. Your Honor, President of Court, in regard to this, the writing note and tone, I beg to point out to another document, T110. President of Court, what is the prosecution number of that document? 505. 505. Es müsste TAF 115 sein. This should be T115. Dort findet man Redensarten. We find there, for instance, in that document, Dort findet man Redensarten, die diesen Jargon weit übertreffen. Ich komme gleich noch auf dieses Dokument. in dialect which is even goes much further than this jargon. We shall come to this document later. President of Court, these are remarks by the British ambassador. You mentioned the name Kennedy. Nein, es ist ein Irrtum. Er gibt die Worte Ribbentrops wieder. No, this is a mistake. He cites Ribbentrop. And Ribbentrop says, er sabotiert die Auswanderung der Juden von der Kapitalseite her, die von den Engländern angeregt wird. It says that he sabotages the immigration of Jews because of financial reasons, as was proposed by the British. President of Court, will you come back to this document later? Das ist eine der nächsten Urkunden. Yes, I shall come back to this document. President of Court, then we shall discuss it at the proper time. Ich komme dann zu dem Dokument I come now. TAF 111, Urkunde 1508. אני מגיע למסמך T111,
Prosecution serial number 1508. Das ist eine kurze Weisung von Hagen. This is a short directive by Hagen to Eichmann. President of court questioning the stenotypist about some technical difficulty. Directive by Hagen to Eichmann, repeated for the benefit of the stenographer. Es befasst sich mit dem von dem Angeklagten geforderten Gedanken des Madagaskar-Plans. Wesentlich ist das Dokument wegen der handschriftlichen Notizen, die sich auf den weiteren 3 Seiten befinden. This document deals with the Madagascar plans as expressed and submitted by the accused. The document is important because of the handwritten remarks and notes on the following 3 pages. Heißt abwarten das Ergebnis der Volkszählung. The first point says to await results of the census. Punkt 2. Mit der Handschrift des Angeklagten: In mindestens 10 Jahren gibt es in Deutschland bei gleichbleibender Tendenz nur noch ca. 60.000 Juden. Wollen Sie dazu Stellung nehmen? The second point in the accused's handwriting says that in the time of 10 years, if this inclination and steps continue, there will be left in Germany only 60,000 Jews. Mr. Witness, will you remark to this note? What do you mean by tendency? Das ist die Tendenz, die aus dem Dokument Staatsanwalt Nummer 462, TAF Nummer 110, ein Schreiben des Staatssekretärs des damaligen Auswärtigen Amtes aufscheint, wonach sämtliche Unterstützungen im Hinblick auf Förderung der Auswanderung seitens des Auswärtigen Amtes abgelehnt werden und zu jedem Transfer, Kapitaltransfer von auswandern wollenden Juden negativ Stellung genommen wird. Es war der gegensätzliche Standpunkt, den das damalige SD-Hauptamt vertrat. Und es war nach den allgemeinen Bestimmungen, die die Einwandererländer erließen, war es auf diese Art und Weise sehr schwer, die von oben befohlene Forcierung der Auswanderung und Förderung der Auswanderung durchzusetzen. This refers to document T110, prosecution number 462. This transpires from that document of the Foreign Ministry at that time was that it refused to give any support to the emigration of Jews and to any application for the transfer of capital and property. All of that, according to this document, encountered a completely negative reaction. This was diametrically opposed to the position of the SD at that time, to the position of the head office and of the security service. And it is quite known that according to the general directives which were issued by the emigration countries where the Jews wanted to go to, it was very difficult to go in there without any capital. It was therefore difficult to promote emigration without having this facility of capital transfer. Wenn Mittellose abgewandert, kommen Kapitalisten, die durch wirtschaftliche Maßnahmen bis dahin langsam entkapitalisiert sein können, mit Hilfe von Stapo-Maßnahmen.
And then remark number 3, if the panelists emigrate, then the capitalists will follow, who step by step their property will be taken away by certain means taken by the state. Will you explain this remark? Ja, es ist eine Bezugnahme auf die Grundeinstellung des Auswärtigen Amtes in dem bereits genannten Dokument DAF 110. Yes, this is a reference to the basic attitude of the Foreign Ministry, as already mentioned in this above-mentioned document T110. Auswandern wollte man, aber nur Mittellose. Mittellose aber nahm man nicht. Und zu einem Kompromiss hat sich damals das Auswärtige Amt noch nicht bereit erklärt gehabt. Because there was a desire for permitting emigration, but the desire for emigration existed with the people who had no means. And for them, the gates of the receiving countries were not opened. And the people who did have means, the Foreign Ministry did not want to permit them to take out their capital, and no compromise was reached still then. Sie ist ferner dann zu lösen, wenn dem SD-Hauptamt keine Hemmungen auferlegt werden. Und Augenblick, man steht noch drunter Beispiel Jugenderziehung und allmonatliche Besprechungen. Wollen Sie erklären, was das bedeuten soll? It also goes on to say on page 3 that this emigration can be promoted if there will be no obstacles in the way of the head security office. For instance, the education of the youth, conversations and contacts monthly, to be undertaken by all concerned. Can you express your opinion in regard to this point? Die Organisationen in jener Zeit waren zum Großteil angewiesen, zur Finanzierung ihrer Auswanderungsvorhaben Spenden des Auslandes anzunehmen, denn durch ihre Zurückdrängung aus den Lebensgebieten des deutschen Volkes war das Inlandaufkommen dieser Juden ja nun sehr gering gewesen. Nach den damaligen deutschen Devisenbewirtschaftungsgesetzen nun glaube ich, mich erinnern zu können, dass hier der auf dem Schenkungswege ins Land gekommene Devisenbetrag sogar mit Steuern oder Abzügen der Reichsbank angeboten werden musste. Und die Bemühungen, jedenfalls meine Bemühungen damals, gingen dahin, den im Schenkungswege hereingekommenen Devisenbetrag nicht nur nicht zu kürzen und zu schmälern, sondern darüber hinaus noch mit einem Aufgeld bezahlen zu lassen, wie dies am besten später aus der Regelung in Ostösterreich ersichtlich sein wird. Und nur wenn die jüdischen Organisationen im Besitz dieser Devisenmittel waren, dann konnten zum Beispiel Umschulungskurse aller Art, die als Vorbereitung zur Auswanderung dienlich waren, da verschiedene Länder den Nachweis eines Berufes verlangten, durchgeführt werden. Es konnten die umfangreichen Beamten- und Funktionärapparaturen bezahlt werden. Es konnten in sozialer Hinsicht die Sozialinstitute bezahlt werden und vieles andere mehr. Jedenfalls alles war rein organisatorisch auf Auswanderung ausgerichtet, aber verschiedene eigene Stellen hatten eben hier amtsschimmelmäßig Schwierigkeiten in die Wege geleitet. Die Bemerkung... The Jewish organizations had need
of money to finance their activities, and largely the funds for this financing came from contributions which came from abroad, because the Jews had been pushed out of important economic positions in the economic sphere of the German people, and thus the sources of revenue for the Jewish organizations were restricted more and more. I seem to recollect quite well that according to the foreign exchange regulations which were in force then, the Jews had to turn into the Reichsbank, the state bank, all of the foreign exchange which they obtained in the form of gifts from abroad. And this proposal of selling the foreign exchange to the state involved taxation and other deductions. The efforts, my own efforts I would say, were then directed chiefly to obtain provisions according to which there would be no such cuts in these gifts which arrived from abroad. On the contrary, I tried to obtain premiums for these gifts from abroad so that the foreign exchange could retain its value and even have greater value, and this can be shown according to what happened in the Ostmark later in Austria. These funds were needed by the Jewish organizations to set up various activities for preparing people for immigration, such as occupational, vocational courses where people would acquire professions and vocations which would stand them in good stead when they could emigrate to other countries, because these absorbing countries wanted people trained in skills. The funds were also needed to pay the apparatus of the officials of the Jewish organizations, and in the welfare, for the Jewish welfare organizations, and so on and so forth. All of that, everything was geared to the idea of immigration. But yes, as I've pointed out, there were various bureaucratic offices which in the bureaucratic way caused difficulties in this. Allmonatliche Besprechung aller beteiligten Stellen, in Klammern Hinkel. Was soll dies bedeuten? The document continues and speaks about an exchange of ideas of all interested departments. In brackets, the name Hinkel is mentioned. What does this concern? Zur Erklärung bedauerlicherweise etwas wiederholen. Ich sagte, dass jeder Mann die schleunigste Auswanderung zwar wollte, aber die Zentralinstanzen hatten hier keine Voraussetzung geschaffen, um dem stattgeben zu können. Ich habe mir damals Gedanken darüber gemacht und mir gesagt, dass wenn man sich monatlich einmal zusammensetzen würde, die Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, bespricht, sodass die einzelnen Zentralinstanzen von sich aus mitarbeiten, auf legislativen Wege oder auf rein verwaltungsanordnungsmäßigen Sektor hier diese Schwierigkeiten in etwa zu bereinigen, dass dann die Arbeit für alle beiden beteiligten Stellen eine viel reibungslosere, glattere und der Erfolg ein besserer sein könnte. Regretfully, I must repeat myself here, and I must say, this is in order to explain this point. I must say, as I pointed out before, everyone wanted to promote speedy immigration by all means available. However, there was no coordination which could bring this about. The central authorities and other bureaus would place difficulties and obstacles in the way of immigration. I gave this much thought, and I proposed the monthly coordinating sessions, which perhaps there could be legislative means, I thought, or administrative means,
And this, I thought, would do a lot to advance this work of emigration and to facilitate the work of the two authorities, to enable them to work jointly without any conflict. Who is Hinkel? President of Court. This to the interpreter. Hinkel war Reichskulturwalter im Reichspropagandaministerium und war einer der wenigen, die zumindest für die Auswanderung so viel übrig hatten, dass er von sich aus bereit war, das zu tun, was er im Rahmen seines Dienstbereiches tun konnte, um die Auswanderung nicht zu hemmen, sondern zu fördern. Deswegen hatte ich das Wollen dieses damaligen Reichskulturwalter Hinkel hier als Beispiel Hinkel was in charge of culture in the Reich, and this was under the culture ministry of the Reich and the propaganda ministry. He was one of the few people who did all he could of his own initiative for promoting immigration, of course within the limits of his capacity and his duty. Therefore, I noted Hinkel's name here as an example. I wanted to point to him as an instance of somebody who did what could be done. Abschließend steht noch eine Bemerkung, Ländereien in Klammern Madagaskar. Was veranlasste Sie zu dieser Notiz? In conclusion, there is also a mark, countries, Madagascar. What made you write this word, Madagascar? Musste eine halbe Maßnahme sein. Nicht nur für die Länder, aus denen die Juden auswanderten, sondern auch die Länder, in denen die Juden einwanderten und letztlich und am hauptsächlichsten für den Juden selbst. Ich hatte um jene Zeit, wie ich schon sagte, den Judenstaat gelesen gehabt und erkannte, dass das Thema Nummer 1 und das Wichtigste des Eides Kolumbus förmlich, das wäre dem Juden eigenes Land unter die Füße zu stellen, und damit würden sämtliche Schwierigkeiten automatisch in Fortfall kommen. Und diese Gedanken, die ich damals hatte, die ich hier kurz telegrammstilmäßig zum Ausdruck bringe, hatten mich veranlasst, dieses als weitere Lösungsmaßnahme heranzusetzen. Ja, und es schien mir, dass dies die einzige und richtigste Lösungsmaßnahme überhaupt darstellen würde. Und habe hier in Klammer die Idee Madagaskar reingesetzt, denn ich sagte mir damals, ich erinnerte mich damals, dass selbst Herzl in seinem Buche, obwohl schwer von Palästina abgehend, sich mit einer Notlösung Madagaskar vorübergehend einverstanden erklärt hat, trotz der Schwierigkeiten innerhalb seiner eigenen zionistischen Kreise. So war das, möchte ich mal sagen, ein kurzer Hinweis dafür oder eine kurze Erinnerung für mich dafür, dass man eben bei Schwierigkeiten irgendein Land vorläufig einmal, es ist ja ganz egal welches, die Hauptsache Grund und Boden unter die Füße. Das war der Sinn dieser Notiz im Punkt Arabisch 3. It was quite clear to me that any solution would not be more than a halfway measure. It could only be a halfway measure because there existed not only the problem of the countries from which the Jews were emigrating, and not only the problem of those countries to which the Jews immigrated, but primarily perhaps the problem of the Jew himself, for whom this would be only a halfway solution. As I said, I had read then The Jewish State, the book The Jewish State. To me it was a great discovery. Maybe it was, as one would say in German, the egg of Columbus, that if the Jews would only have a state of their own,
something under their feet, then they could overcome all their difficulties. And this would remove all difficulties. These thoughts, which I entertained then, I expressed them here telegraphically, and then too I expressed them very briefly and succinctly in that one word which I wrote there. It seemed to me the only and correct solution, and that's why I wrote in brackets Madagascar. I remembered then that Herzl too, although he wanted Palestine, agreed at one point, not very willingly, but he did accept the idea of Madagascar as a night refuge for the Jews, in spite of the difficulties which he had in his own Zionist circles. And that is the explanation of that memo which I wrote for myself, Madagascar as a temporary solution, some kind of a piece of soil under the feet of the Jews, as a temporary measure. Dokument TAF 115, das Dokument 505. Das ist ein Telegramm aus London, ein Telegramm des Staatssekretärs Kennedy nach Washington an das Staatssekretariat. לא staatssekretär, שגריר, לא? Ich sehe hier Secretary it of was State. ambassador, not Secretary of State, I believe. This to the previous remark by Dr. Yeah. Savatius, which has not been כן, אדוני translated. אמר מזכיר המדינה קנדי. טוב, לא חשוב. כאן לפניי עכשיו אני עובר... I now come to document number T115, prosecution serial number 505. This is a cable sent from London מאיש מיניסטריון החוץ קנדי, from Kennedy of the מזכיר המדינה קנדי, State Secretary to Washington to the Foreign Ministry. Ich hatte den Adressaten so aufgefasst, es ist aber unwesentlich. Es ist jedenfalls ein Schreiben von Kennedy. Es wird hier berichtet über die Haltung Ribbentrops in der Frage der Auswanderung der Juden. Und man sieht aus dem Dokument, dass hier nun von der Kapitalseite die größten Schwierigkeiten gemacht werden. Man sieht weiter, dass von der englischen Seite durchaus ein Entgegenkommen gezeigt wird zu Verhandlungen über die Abwanderung der Juden, dass dies aber hier dann scheitert an der unmöglichen Haltung von Ribbentrop. Ich will hier diese Stelle vorlesen. אני באמת לא הבינותי אולי כדיבאי את... Maybe I did not understand the addressee, but this is not important. It is in regard to Ribbentrop's standing to Jewish emigration. It transpires from this document that the main obstacle was the question of the transfer of property. The British had a more favorable approach. They were ready to negotiate, to speak and discuss the question of emigration of Jews, but the thing failed because of the impossible standing taken by Ribbentrop. There is a quotation I beg to read to President of Court, that corresponds to T110, which you have mentioned before, sir, doesn't it? Ich habe hier drauf vermerkt, TAF 115. Es ist möglich, dass hier eine Verwirrung ist. רשמתי כאן אמנם תף I have marked this document as T115, but this may be a mistake. President of Court, yes, there the conversation is with the British ambassador and here with the United States ambassador. Es wird darüber berichtet. יש כאן דין וחשבון. This is being reported in Und this es heißt document. hier, dass And it's von called here- Beranger mitgeteilt worden sei nach London, dass die Angelegenheit sehr schlecht stehe mit der Auswanderung. Und es heißt dann, כאן מדובר שנמסר על ידי ברנז'ה ללונדון states here that שלא it was טוב
informed to London by Béranger that the situation in regard to Jewish immigration is not good, and the document continues to say, Ribbentrop, when pressed, had said to Bonnet that the Jews in Germany, without exception, were pickpockets, murderers, and thieves. The property they possessed had been acquired illegally. כאשר לחצו עליו, אמר ריבנטרופ, when he was pressed to the wall, Ribbentrop says ללא כל יוצא מן הכלל, through Bonnet that the Jews in Germany are all pickpockets, murderers, and thieves. The property they have accumulated was obtained in an illegal manner. Ribbentrops während ihrer Tätigkeit im Amt 4 noch näher kennengelernt, in dieser Richtung sich bewegte. Mr. Witness, during your connection and contact whilst in Office 4 before, did you learn Ribbentrop's standing and approach on this problem? In dieser Richtung eigentlich nur im Fall der Vorbereitung Horthys in der Ungarn-Angelegenheit. בכיוון זה בעצם רק באשר In this direction, in fact, only in what concerns the preparations taken to prepare Horthy for the Hungarian situation. Angelegenheit ja zwangsläufig beim Lesen der vielen hier vorliegenden Dokumente. ואולי עוד באשר And perhaps also פרשת with regard to the Danish situation, the situation in Denmark. But apparently, such a trend, such an inclination transpires from reading all of the documents which we have in front of us here. Herr Präsident, ich komme zu einem anderen Abschnitt. אדוני בית הדין, אני מגיע לפרשה Your אחרת. Honor, I come now to a different chapter, לנתיבי המסמכים and that is the channels of those documents and the division assignment of duties in the office itself. Das ist zunächst das Dokument TAF 94, Urkunde 1241. תף 94, I come to מסמך תביעה, Exhibit T94, prosecution serial number 1241. Ich bitte hier Seite 9 zu beachten. I beg to call the attention of the court to page 9. Dort ist unter 6 angeordnet, wie die Posteingänge behandelt werden. Das ist eine besondere Annahmestelle. כאן מדובר בסעיף 6, In paragraph number 6, an explanation how the post is being dealt with, that there is a special registration office dealing with incoming mail. Welche Bedeutung hat es, wenn auf Schriftstücken stand, zu Händen von SS-Obersturmbannführer Eichmann? אני מפנה אל העד את My השאלה. question to the witness is, what was the importance if a certain document was marked to Obersturmbannführer Eichmann? Ein Erleichterungshinweis für das beamtete Personal der zentralen Eingangsstelle, die durch den Namen die Sache beschleunigter bearbeiten konnten.